Well, thank you, Lucas. And I can't see anybody out there. Okay. Now I'm starting to feel more comfortable. You know, I like that poll that was taken right up front. Most of the time, maybe 25% of our user conference audience is here for the first time. But there's a lot of you. Raise your hands if you are here for the first time. Yeah, wow. Okay, so that means that my presentation needs to be about 3 times longer because I had only planned an update. No, I'm just joking. But really, this is really quite extraordinary to have so many of you new into our user community, and I want to welcome you. And I think this is just testament to the fact that GIS and geospatial in general is an amazing new technology, even though we've been around for 50 years. It's a new technology that can help us do a lot. And so let me just talk a little bit about a vision for GIS for the nation. Our country, your country, all of our countries are evolving. And they're driven by many innovations in agriculture, in urban development, in energy, in science and healthcare, and social infrastructure. All of these things are changing the way we live. And if you think about it, even within your own lifetimes, the way we live and our quality of life has really improved. It's really quite amazing. GIS innovations are also advancing. GIS is helping solve many problems. GIS is improving decision-making. GIS is helping us create more efficient government. Underpinning all of what we're talking about here with GIS is geography, the science of our world. It helps us organize everything. In fact, when you speak with Jack Dangerman these days, he will tell you a little story. Jack spends a lot of time walking around the campus in Redlands where I work when I'm not traveling. And he talked to one of our younger employees who had started up maybe 2 years ago. And this employee said, Jack says, well, what are you working on today? And this woman says, well, everything. and this was kind of an interesting thought. Jack really sort of picked that up, and he says, well, of course, because geography is the science of our world. It actually is about everything. And what we do with geography is help us organize everything. It tells us about the what and the where, and most importantly, the what, the when, and most importantly, the where. And it helps us see the world as an interconnected ecosystem that it actually is. So if you're like me, you sometimes have a difficult time explaining to your mother what it is that you do. Actually, my nieces and nephews, because I travel all over the world, they think I'm a spy. But I'm not. But we do work on a lot of things.
And so I speak in English, but we have the power of maps. So when you explain to people what you do, don't you usually start out by saying, well, I make maps. I make maps. Well, what do you make maps of? Well, I make maps of everything. And so maps actually are the language of geography. They communicate content and, more importantly, the context to give us the big picture. They provide clarity, valuable insights, and they help make the complexity of our world more understandable. And maps do a few other things for us. They reveal patterns, relationships, and systems. And they help us think differently about all those things. And of course, we appreciate maps because they're often beautiful and quite elegant in the way that they communicate. Maps tell stories about everything. Do you like this visualization? I love it. And the reason is that I heard this term about atmospheric rivers. Have you heard that term before? No, I'd never heard about it. But it's a term, and if you look at this, you can actually see from this visualization from the European Space Agency satellites, and it shows the weather patterns, the rain patterns, actually. So it's like these rivers within the atmosphere, and you can see them delivering lots of precipitation to the west coast of the United States. Okay, well, I experienced this just the last couple of months. And when somebody said, well, it's the atmospheric rivers, and this helped me understand exactly what was going on. GIS expands the language of geography. It makes everything we know available to anyone and everyone. It allows us to integrate geographic knowledge into everything we do, creating a revolution in understanding everything. It's quite extraordinary. How does that happen? Well, that happens through a process that we call the geographic approach. That is a framework and a process for integrating all kinds of factors. This notion of data collection and visualization and mapping and being able to analyze and model, and then taking those analysis and predictions and bring them into a planning frame and geo-design. And then bringing alternatives into a decision-making process, making decisions and taking them to action. So it's this geographic approach that actually enables us to create the understanding, to find solutions, and to improve collaboration amongst many diverse disciplines. I kind of like this slide. We used to characterize GIS as this integration of data layers. But it's actually going beyond that now. And so we integrate content, but we can also integrate missions, the work that we do, the mission of planning, the mission of managing facilities, the missions of environmental management. All of these different missions have their own workflows. So as we integrate data to help us do our missions better, we also can integrate our missions, helping us collaborate between different disciplines.
All this is going on with the aid of GIS. GIS technologies also continue to advance. These are just a few important categories that I'm going to talk about a little bit here in my talk. So the mapping technologies, 2D and 3D, the ability to visualize and create 3D models, different ways to experience ArcGIS, be it on a desktop, on a web, on a device, in a set of goggles in a virtual world. The integration of imagery into nearly everything we do. Analytics, complete analytics system, expanding to include raster data, big data, real-time data, injecting analytical functions with GeoAI, the ability to both have at our fingertips all kinds of content and to manage that content. And then AI being infused into nearly everything we do. The other thing that I want to call out is architecture. The architecture of GIS is also evolving and advancing. So how do we actually implement GIS? The most common pattern, and kind of where we each started, maybe as GIS analysts, is working on an individual project or study. And we're using spatial analysis and the mapping capabilities and the data management capabilities for a given project. And maybe we're working with a few other people. So now, and what's becoming much more popular are these mission-focused systems. Linus actually did quite an amazing description of many of those systems that are operational and helping to run GIS for Lithuania. So land records and looking at the census and looking at managing natural resources and aiding with national security. These are important missions that all of you are working to support. And there is a third pattern that I really want to talk about, and this is what I was mentioning about the architecture, which is also evolving. So there's this notion of distributed geospatial infrastructure. Distributed geospatial infrastructure. That means systems can be located in many different places, and yet they can be integrated through the use of portals to create kind of a system of systems, which opens up a whole new realm of possibilities for new applications and improved collaboration. This architecture is not run by putting everything into a single big database. No. This is about having distributed systems that exchange information through web services. It's a modern architecture. It's something that is really quite interesting. So this distributed geospatial infrastructure is actually transforming how we can work together. So it's all of these shared resources. Each one can operate through portals and hubs. Each individual system has its own services, its own data, its own tools, its own apps. And then those that wish to be shared with others, we can actually enable that through these portals and hubs. And what we're actually seeing is that there's thousands now of organizations and millions of users, literally millions of users, who can collaborate
to enable this new kind of GIS, this GIS for the nation. And it's empowering individuals, those of us one by one that are doing our work. It's enabling teams of people to be more effective working together. It's enabling organizations. And it's also connecting organizations and also reaching out to engage the community and the public at large. And so the evidence is actually growing that this can really work. Regional governments, local governments, you can kind of look at these portals here. Anyway, UN, FAO, UNEP, and so on. So you and the work you do are actually essential for creating this geospatial infrastructure, or GIS for the nation. You're building the necessary data and systems and maps, and you're applying the latest science and technology. And you're also bringing together the best information, the best science and technology in a creative way, using design thinking to solve problems and leverage the power of geography. So let me shift gears a little bit now, and I'm going to talk about the work of Esri and my colleagues actually working in R&D centers around the world to create ArcGIS, which is our product. Useful technology that's really specifically designed to help you do your work better. So ArcGIS is a comprehensive geospatial platform. It's designed for building systems and solutions. So it actually has some products, and we'll talk a little bit about the products. ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, with capabilities for mapping, 3D, imagery, analytics, and of course, data management. And you can experience this both through software on premises, through software as a service, and also as platform as a service, meaning you access just the services and use developer technology to bring things together. So I think I will say also that ArcGIS is designed for everyone, meaning that it's not just IT and GIS professionals. GIS is also suitable for knowledge workers and mobile workers, and yes, even executives now have access and are beginning to rely on GIS. Analysts, data scientists, casual users, developers, and also more and more the public. ArcGIS includes many types of apps. Many of you are using a lot of these apps in your daily work, doing field maps for doing work management and taking surveys in the field and data collection and getting information back and forth between the office and the field while people are mobile. Story maps, an amazing way to tell stories, communicate about the power of where to various audiences, accessible through web apps of all types. Also being able to build experiences using no-code and low-code app builders. And also 3D viewers, web editors, and more. Underpinning all this is all
types of ways to describe geography, all different types of data. So, of course, we know the traditional, for those of you who have been around for a long time, the points and the lines and the polygons that make up the geometry of our maps and our data. We know that we can integrate tabular data of all types. Of course, now we also are able to create and maintain terrains of various types, and we can now use laser scanners and we can store that LiDAR data. Of course, there's also collecting real-time data and putting those into big data repositories and being able to access those, and imagery of all types. Unstructured data. All of these data types are both managed and accessible by ArcGIS. The interesting thing is that you, as a user of ArcGIS, don't have to know exactly all the formats and how to manage and access all that data. All of these data sets for you to be able to access is abstracted into three things: layers, maps, and scenes. It's quite extraordinary, isn't it? So you can mix and match and bring all these things together with these abstractions of all of this data that enables us to do the work. And so ArcGIS includes also not just your own data that you manage, but also content that is curated both by Esri and also contributed by your colleagues around the world. In fact, there are millions, actually tens of millions of shared items that are out there of data of all types and of all things. Demographics, base maps, hydrography, imagery, natural phenomenon of all types, imagery, and so on. We've recently introduced a premium commercial imagery store as part of ArcGIS. Many of you, of course, have your own sources of data. In fact, some of your own organizations are collectors of data and imagery data. But sometimes you need something extra to help you with your analysis. And rather than go through a long procurement cycle, now in ArcGIS, there's a store where you can identify your area of interest. You can select the type of imagery you wish to have. And through our partner Skywatch, you can do a business transaction online, get the content you need, and do that on demand in GIS-ready format. It's kind of an interesting thought. So back to ArcGIS as an enterprise platform. More and more, ArcGIS is being used in mission-critical and business-critical applications. And so we are hardening ArcGIS to be able to support and run in those environments. And so to support enterprise workflows, to support apps and APIs, to support services, to support management of data, and to support different types of infrastructure, be it on premises or cloud or even on your own desktops. And so this enables all of ArcGIS to work as an integrated platform. Each part of that platform can have an architecture that supports the use to make sure that various parts are scalable, they're secure, it runs in a reliable way, and it also enables interoperability between other business systems. The other thing I'd like to mention about ArcGIS is that it is open and interoperable.
From an architecture standpoint, we rely heavily on open standards, and we're leveraging multiple open initiatives. So initiatives for open data, initiatives for open science, just this notion of open architecture. So ArcGIS can be extended, and those extensions can also support and be integrated within the entire architecture. Initiatives for accessibility, open catalogs, metadata standards, and so on. And I think the testament here is just how many systems are in place today and operating in an interoperable way, whether you're infusing it with open source, whether you're infusing your systems with AI from other platforms, or whether you're leveraging open source libraries like R for statistics and so on. So ArcGIS also has built-in integration with other business systems. So organizations like Salesforce and Microsoft and Trimble and AWS and Autodesk and SAP, Esri works with those organizations to ensure that we have very robust integrations so that the systems that you have just simply work together. So if we talk about Microsoft, well, Microsoft is probably one of our most important partners. Most of you are Microsoft users, I would imagine. Does anyone here use Excel? Oh yeah, everybody, every day, right? How many of you have actually embedded ArcGIS maps in Excel? Yeah. Okay, we have 2 hands up there. So yeah, this is really quite extraordinary. So how do you help many of your colleagues? Okay, maybe they're not ArcGIS users, or they don't consider themselves GIS users, but you can enable them to embed those maps and have the power of geography within their spreadsheets. Also, maps within teams to help with collaboration. Also, being able to automate processes using Power Automate, if you're big on using those kinds of things in a Microsoft environment. And then something new that's just evolving now is having maps and geoanalytics inside of Microsoft Fabric. This is the new analytical environment. It's a data management environment and an analytical environment, which Power BI is actually moving into Fabric. Underpinning all this is Esri technology. The geoanalytics engine is actually sitting alongside the OneLake to enable GIS features or GIS analytics to be pumped into the analysis being done by Power BI. Pretty interesting. So I think we can also say ArcGIS is advancing. And we could spend a lot of time and talk through each one of these little bubbles here, but I'm just going to hit the highlights. But suffice it to say that all the innovations that I referred to earlier are beginning to find their way into capabilities and products that you have access to. One of the main things that people want to know is, well, what about AI? Is there AI in ArcGIS? And I think the answer is simply yes. Actually, we've had AI in ArcGIS for quite some time. The way to think about artificial intelligence within ArcGIS is looking at these 3 different categories. First of all, there's geo-AI analysis that's been around for quite some time. The second big bucket is what we call the
AI assistants. In other words, being able to communicate and have AI help you with automation and answer questions and so on. And then the third thing is this notion of an AI framework. For those of you that have been around for a while, you understand that we have this geoprocessing framework, meaning that you can create tools and you can leverage tools from outside of ArcGIS to be used within GIS environment. Well, we've done exactly the same thing with an AI framework. Okay, so we use tools and data and services, and then you can inject skills and pre-trained models and also large language models. And actually, just like the geoprocessing framework, the AI framework allows you to extend and bring in your own models and bring in your own research and bring in other things, because this field of AI is evolving very, very quickly. And having an environment to be able to manage all that, we find as a critical part of boosting your productivity and making GIS easier to use. GeoAI is about tools and models for feature extraction and analytics. We have a lot of new tools, some existing tools, but also some new tools, some new foundation models. We have lots of pre-trained models, and all the time we're adding more of these things. Many of them are focused on imagery for feature extraction and 3D extraction, but also looking at vector maps and time series. Also, text processing is done using GeoAI. And so these are GeoAI models, many of them are pre-trained and ready to use. There's over 100 pre-trained models that you can just download and use. And if you wish to improve them, improve the accuracy, you can actually retrain them or refine the training for your specific areas of interest. Well, rather than just talk about this, don't you think it's time for a demonstration or two? I do. So let me turn the program over now to Davidis and Zygimantas. Gentlemen, the floor is yours. Okay. Thank you, Dean. Taigi, pakalbėkime apie dirbtinį intelektą. Dirbtinio intelekto įrankiai dar visai neseniai buvo gana didelė naujiena, tačiau šiandien mes jau išmokome jais naudotis, su jais susipažinome ir tikiu, kad taikome juos vis dažniau kiekvieną dieną. Taigi, ArcGIS taip pat yra neišimtis. Ir aš noriu Jums pristatyti ArcGIS dirbtinio intelekto asistentus ir jų integraciją į ArcGIS produktus. Taigi, pirmas pavyzdys tai yra Esri techninės pagalbos puslapis, kur mes turime dirbtinio intelekto pagalbininką štai čia. Ir jį mes galime naudoti tokiu būdu, kad galime užduoti įvairius klausimus apie ArcGIS produktus ir gauti atsakymus. Taigi, pabandykime užduoti klausimą. Aš turiu pasiruošęs kelis klausimus. Ir, sakykime, dirbdamas su ArcGIS Pro programa, gavau štai tokią klaidą ir tiesiog norėčiau sužinoti, kas tai per klaida ir kaip ją įspręsti. Taigi, dirbtinio intelekto asistentas išanalizuoja mano užklausą ir man grąžina rezultatą. Taigi, šioje vietoje aš šiek tiek gudravau, kadangi žinau, ką reiškia ši klaida. Ši klaida reiškia, kad du sluoksnius, kuriuos aš naudojau ArcGIS Pro programoje, jie turėjo skirtingą koordinačių sistemą, todėl negalėjau padaryti analizės. Taigi, gudraudamas, aš norėjau patestuoti, ar šis asistentas man duos tinkamą atsakymą. Tačiau aš galiu užduoti ir tokius klausimus, kuriuos aš nežinau atsakymų. Pavyzdžiui, ArcMap raster katalogo atitikmuo ArcGIS Pro. Kaip man įkelti tokius duomenis į Pro? Taigi, užduodu šį klausimą. Ir to jau tikiuosi gauti atsakymą. Taigi, atsakymas man yra pateikiamas, kad ArcGIS Pro nepalaiko rastrų katalogo, todėl man reikės naudoti mozaikos duomenų rinkinį. Ir kuo šis dirbtinio intelekto asistentas yra pranašesnis negu, sakykime, kažkurie kiti viešai prieinami, tokie kaip pavyzdys ChatGPT tikriausiai pats populiariausias būtų, tai, kad šis asistentas yra apmokintas dirbti su ArcGIS produktų dokumentacija
ir kita informacija, kurią jiems suteikia Esri. Taigi čia pirmas pavyzdys. Pereikime prie kito pavyzdžio, kur dirbtinio intelekto asistentai yra integruojami tiesiogiai į produktus. Taigi čia matote GIS Business Analyst ir pasinaudodamas progą noriu pasakyti, kad GIS Business Analyst licenzija bus netrukus įtraukta į standartinę Creator naudotojo tipo licenciją, taigi visi turintys šią licenciją galėsite pasinaudoti Business Analyst. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad mes dabar jau turime ir agreguotą visos Europos duomenų rinkinį, kurį galime naudoti savo analizai per Business Analyst. Tai aš būtent tai dabar ir norėsiu padaryti, bet tai darysiu ne tradiciniu būdu, o pasinaudodamas dirbtinio intelekto asistentų, kurį randame štai čia viršuje. Taigi, vėlgi, kaip jis veikia, tai tiesiog reikia užduoti jam klausimą arba prašymą. Taigi šituo atveju aš tiesiog paprašysiu jo, kad aš noriu sukurti žemėlapį, kuriame būtų vaizduojamas gyventojų skaičius ir jų perkamosios galios indeksas Europoje. Tai tiesiog pateikiu tokį sakinį, spaudžiu Generate. Ir dabar matote, dirbtinio intelekto asistentas man surado 2 atitinkamus sluoksnius, kurie atitiko mano užklausą. Aš taip pat galiu paspausti More Options, peržiūrėti kai kurios nustatymus prieš pradėdamas kurti žemėlapį. Tai šiuo atveju aš paprašysiu, kad žemėlapį sukurtų ir pateiktų šešiakampiais ir tiesiog pasirinku Create Map. Ir dabar netrukus pamatysite rezultatą. Taigi, štai čia matote rezultatą, kur buvo įkelti duomenys, kairėje pusėje matome abu sluoksnius. Ir čia dirbtinio intelekto pagalba nesibaigia, nes jis dar man siūlo įvairius patarimus. Tai vienas iš jų, matote štai čia, kaip pakeisti analizės aprėptį. Aš tai irgi norėčiau padaryti, tai matau, kad būtent šioje vietoje. Taigi aš pakeisiu aprėptį iš Europos į mūsų Baltijos regioną. Dabar mano analizės aprėptis yra pakeista, tačiau turiu dar vieną problemą, kad mano sluoksnių šešiakampiai yra šiek tiek per dideli lyginant regionai. Tai vėlgi galiu pažiūrėti, galbūt prie patarimų yra vienas iš patarimų, kaip pakeisti tai. Tai štai čia, matote, taip pat man siūloma yra pakeisti žemėlapio detalumą, tai aš jį padarysiu automatinį. Ir štai čia viso labo pasinaudodamas vienu sakiniu ir keliomis pagalbomis dirbtinio intelekto aš turiu paruoštą žemėlapį, kurį galiu naudoti analizai. Taigi peržiūrėkime perkamosios galios indeksą ir galime galbūt pritaikyti tam tikrą filtrą. Pavyzdžiui, ieškau teritorijų mūsų regione, kurios yra 70% nuo vidurkio ir daugiau. Na ir matome rezultatą. Tai ką galėjome įtarti, kad perkamoji galia mūsų regione yra sukoncentruota ties sostinėmis ir kurortais. Taigi viena iš integracijų į produktą, kita integracija į kitą produktą tai yra GIS Survey 123 aplikacija, kur mes galime iš tikrųjų netgi keletą skirtingų dalykų nuveikti su dirbtinio intelekto asistentais. Tai vienas iš jų tai yra sukurti formą, pasinaudojant tiesiog užklausą tekstinę. Taigi aš tai ir padarysiu. Vėlgi turiu pasiruošęs tekstą. Čia aš tiesiog parašiau sakinį, kad aš noriu sukurti apklausą, kur žmonės galėtų pranešti apie pavojingus medžius likusius po audros ir tiesiog parašiau, kokius dalykus norėčiau įtraukti. Vietą, nuotrauką, medžio rūšį ir nurodyti medžio keliamo pavojaus lygį. Ir dirbtinio intelekto asistentas sukuria juodraštį. Tai reiškia, kaip jis suprato mano užklausą. Ir peržiūrėjęs juodraštį, matau, kad trečiame klausime yra siūloma, kad naudotojas, kuris pildys apklausą, turės įvesti tekstą ranka. Aš norėčiau, kad tai būtų kitaip, kad naudotojas galėtų pasirinkti iš sąrašo, todėlgi pridedu patikslinimą. Prašau, kad trečiame klausime patobulintų šią užklausą, kad naudotojas galėtų įvesti iš dažniausiai Lietuvoje augančių medžių sąrašo. Ir būtent tai yra atnaujinama. Na, ir šituo atveju man užteko to, ką man pateikė dirbtinis intelektas, paspaudžiu kurti apklausą. Ir dabar šis juodraštis yra konvertuojamas į Survey 123 apklausą ir tu jau ją galėsime peržiūrėti. Taigi, kaip matote, štai čia ji, aprašymas, medžio vietos nurodymas, nuotrauka, medžio rūšis, kurią galiu pasirinkti iš sąrašo automatiškai sugeneruoto ir medžio keliamo pavojo įvertinimas. Tai visa tai vos per kelias minutės ir jau šią formą turiu sukūręs. Taip pat yra ir daugiau galimybių. Dar viena galimybė yra automatiniai vertimai panaudojant dirbtinį intelektą. Tai šituo atveju matote, mano forma yra lietuvių kalba. Aš galiu pridėti kažkurią kitą kalbą, tarkime pridėsiu lenkų kalbą. Ir dabar galiu pasinaudoti vertimo asistentu, tai aš jį panaudosiu.
ir mano forma bus išversta į lenkų kalbą. Taigi labai patogu tokiu būdu padaryti daugiakalbės formas, kad naudotojas galėtų pasikeisti kalbą, jeigu jam patogu. Ir dabar yra dalykas toks, kad aš lenkų kalbos iš tikrųjų nemoku, todėl aš negaliu patikrinti, ar čia gerai buvo atliktas vertimas, taigi galiu eksportuoti vertimus ir galbūt nusiųsti į vertimo biurą, kad jie patikslintų, ar viskas yra tvarkoje. Taigi dar ir tokią galimybę čia turime. Tačiau, ko gero, pati įspūdingiausia, bent jau man asmeniškai, dirbtinio intelekto integracija į Survey 123 yra galimybė ištraukti informaciją dirbtinio intelekto pagalba iš nuotraukų ir automatiškai užpildyti apklausos klausimus. Taigi štai čia matote apklausą skirtą automobilių parkavimo pažeidimų fiksavimui ir aš turiu vieną nuotrauką, tai yra automobilis, kuris specialiai buvo pastatytas netvarkingai ir aš šią nuotrauką įkelsiu į šią apklausą. Taigi įkeliu nuotrauką. Ir dabar dirbtinio intelekto asistentas analizuoja mano nuotrauką ir stengiasi pateikti atsakymus štai šitiems klausimams. Tai tikiuosi, kad netrukus gausime rezultatus. Taigi, kaip matote štai čia, ar ne, ar automobilis stovi ant linijos, taip, gamintojas Volvo, juoda ir numeriai. Taigi, matote, puikiai nuskaitė numerius. Taigi, dirbtinis intelektas labai gerai geba nuskaityti būtent skaičius. Dar vienas pavyzdys, čia turiu nufotografavę skaitiklį ir man būtų pakankamai sunku greitai pasakyti skaitiklio rodmenis ir juos įvesti į formą, tačiau dirbtinio intelekto asistentui tai visiškai nėra jokia problema. Ir to jau gausime rezultatą ir galėsime patikrinti jį. 043 602. Panašu, kad teisingai. Taigi, tokios integracijos galimybės yra tiesiog jūsų fantazijos ir pritaikomumo klausimas ir čia galime nuveikti iš tiesų labai daug. Ir toliau dar noriu pereiti prie GIS Pro programos, kur taip pat turime dirbtinio intelekto asistentą, jį rasime štai čia pagalbos skiltyje. Ir dirbtinio intelekto asistentas veikia keliais būdais, aš apžvelgsiu vieną iš jų, tai yra galimybė kurti SQL užklausas. Tai šito atveju aš žemėlapyje turiu nekilnojamų kultūros vertybių taškus Lietuvoje ir plačiausias Lietuvos upės, tai iš būtent šios duomenys ir nurodo dirbtinio intelekto asistentui. Ir tuomet aš galiu tiesiog vėlgi, naudodamasis natūralią kalbą, užduoti tam tikrus klausimus arba veiksmų seką, kurią norėčiau padaryti. Taigi vienas iš tokių galėtų būti tiesiog prašymas man reikalingi taškai, kuriuose yra minimi rūmai arba rūmų liekanos. Taigi aš tiesiog paprašau štai tokio klausimo. Ir dirbtinio intelekto asistentas interpretuoja mano užklausą, ją paverčia į SQL kodo scenarijų. Ir štai čia matote jį, aš taip pat su juo galiu susipažinti, pamatyti, kaip jis yra padarytas ir kodėl būtent taip. Ir sakykime, viskas tiko, aš pridedu šią užklausą į žemėlapį. Ir kaip matote, mano sluoksnis buvo išfiltruotas, štai čia rezultatai. Papildomai galiu netgi padaryti taip, kad galbūt dirbtinis intelektas kelis sluoksnius vienu metu naudotų šiai analizai. Taigi aš dar paprašysiu, kad būtų šitie rezultatai atrinkti pagal 100 metrų nuo upių. Taigi taip pat čia užklausą pateikiu ir to jau galėsime peržiūrėti rezultatus. Vėlgi atkreipkite dėmesį, kad čia tiesiog parašiau žodžiu upės, nerašiau netgi tikslaus sluoksnio pavadinimo. Matome štai čia užklausą ir aš ją pridėsiu į žemėlapį. Ir pamatysime rezultatą. Taigi štai čia turime rezultatą, palaukime, kol žemėlapis pabaigs krautis ir matome štai kelis taškus. Aš galbūt padidinsiu tik tai simbolizaciją, kad geriau matytume, ką mes gavome. Taigi štai čia matote taškus. Taigi tokią analizę su 2 sluoksniais panaudojus tiesiog 2 sakinius, aš radau mane dominančius objektus ir juos atrinkau pagal erdvinę sąsają su upėmis. Taigi labai greita analizė. Pabaigai noriu pasakyti, kad Esri, kurdama ir diegdama dirbtinio intelekto sprendimus, pirmiausia teikia prioritetą pasitikėjimui. Ar GIS dirbtinio intelekto sprendimai yra patikimi, saugus ir skaidrus? Tai kiekviena organizacija gali pasirinkti, ar nori juos naudoti, gali įjungti juos, štai čia, nustatymuose. Ir savo ruoštų tikiu, kad savo prezentaciją jūs sudominau dirbtinio intelekto asistentų galimybėmis ar GIS aplinkoje ir tikiu, kad jūs juos išbandysite. Ačiū. Taip, GAI.
GIS modeliai skirti iš esmės duomenų analizai arba dažniau ir šiais laikais populiariau jie naudojami yra įvairios informacijos ištraukimai iš įvairiausių vaizdų, ar tai būtų palydoviniai, ortofoto, dronų ar orientuoti vaizdai. O per pastarosius kelis metus jūs patys pastebėjote, kaip kasdienė mūsų gyvenime dirbtinio intelekto yra visur. Ar GIS technologija taip pat to dirbtinio intelekto padaugėjo ir, sakykime, kalbant apie modelius naudojamus vaizdų analizai ar informacijos ištraukimai, tai vos prieš keletą metų jų buvo tik tais apie vos 10-20, dabar jų yra arčiau 100, ir ateityje tikėtina jų daugiau ir bus. Čia konkrečiai, čia net nepilnas sąrašas iš tikrųjų tų modelių. O jeigu vis tik jums šių modelių nepakanka arba jūsų alkis yra nepasotintas, tai visai neseniai Esri sukūrė integraciją tarp GIS ir Hugging Face bibliotekos. Tie, kurie nežinote, Hugging Face biblioteka tai yra iš esmės atviro kodo modelių biblioteka ar toks tam tikras repozitoriumas. Tai, pavyzdžiui, modelių yra įvairių, skirtų įvairiems uždaviniams. Šiuo atveju aš matau, kad jų yra jau apie 1,5 milijono. O integracija šiuo atveju reiškia tai, kad jūs savo atsidarę GIS Pro, atsidarę įrankį ir norėdami paleisti vieną iš šių modelių, jūs galite jį tiesiog nurodyti. Ir jūs gausite atitinkamo modelio atitinkamus rezultatus. Tai dabar modelių yra daug, panaudos atveju yra daug, tai dabar padarykime nedidelę apžvalgą. Tai dabar aš turiu internetinį žemėlapį savo GIS online ir pabandysime atsakyti į klausimą, kiek įvairios informacijos galima gauti iš vieno palydovinio vaizdo. Prieš akis dabar matote Airbus kompanijos plėtresnį palydovinį vaizdą, kurio raiška yra 15 cm. Tai dabar pirmiausia, aš noriu parodyti, kaip jūs galite inicijuoti dirbtinio intelekto modelį internetiniam žemėlapyje. Tai tą jūs galite padaryti naudodami analizės įrankius ir turėdami professional naudotojo tipą. Tai štai aš esu pasirinkęs savo vaizdą, nueisiu į įrankių sąrašą ir štai yra keletą įrankių, kuriuos galite naudoti pritaikant dirbtinio intelekto modelius. Ir dabar, sakykime, aš norėčiau identifikuoti statinius, tai aš pasirinkčiau modelį aptikti objektus. Man kaip įvesti užtenka nurodyti tiesiog palydovinį vaizdą. Tada aš susirasiu tą konkretų modelį, kurį aš noriu naudoti. Naudosiu šį. Numatytųjų parametrų galiu nekeisti. Pavadinsiu išvestinis sluoksnis statiniai. Ir galbūt aš visą vaizdą nenoriu apdoroti, galbūt aš noriu apdoroti tik tais pagal savo matomą aprėptį, tai aš tą irgi nurodysiu. Ir paprašysiu, kad sistema paskaičiuotų, kiek kreditų kainuotų ši analizė. Dabar keletą sekundėlių galime palaukti. Ir štai paskaičiavo sistema, kad analizė šiai teritorijai ar identifikuoti pastatus kainuos 1 kreditą. Turbūt įspūdingiausia yra tai, kad man paspaudžius vykdyti, tai šiai analizai būtų naudojami ne mano silpno ir nepajėgaus kompiuterio resursai, o modelis būtų prasukomas galingoje GIS online infrastruktūroje arba kitaip tariant debesyje. O dabar tiesiog greitai peržvelkime keletą iš dirbtinio intelekto modelio pavyzdžių ir ką jūs galite apskaičiuoti arba gauti. Tai jūs galite, pavyzdžiui, klasifikuoti žemėnaudą. Toliau jūs galite išskirti pastatus, naudojant tą patį modelį, kurį ką tik rodžiau. Taip pat yra modelių, kurie jums identifikuos parkavimo vietas ir netgi suklasifikuos, kurios parkavimo vietos yra laisvos, kurios yra užimtos. Taip pat yra modelių skirtų objektų identifikavimui, kaip pavyzdžiui automobilių. O galiausiai, jeigu neturite lidarinių duomenų, ar jie yra pakankamai seni, tai turėdami optinį vaizdą, dirbtinio intelekto pagalba, galite net ir nustatyti augalijos aukštį metrais, medžių, krūmų ir panašiai.
Na ir dabar galime tiesiog sekundėlį pasižiūrėti, kaip visi šie sluoksniai atrodo jungti vienu metu. Tai dirbtinis intelektas yra puikus įrankis gauti įvairiems rezultatams, bet jisai tam tikra prasme yra gąsdinančiai panašus į žmogų, dėl to, nes jisai irgi gali daryti klaidų. Kai kuriais atvejais tos klaidos, jos mums gali būti priimtinos, bet kitais atvejais galbūt mes norėtume tas klaidas ištaisyti, arba galbūt mes norėtume tuos rezultatus pakoreguoti. Tai kadangi aš jau ir taip viską rodau naršyklėje, tai vienas iš puikių būdų, kaip jūs galėtume tuos rezultatus pasiredaguoti, tai naudojant ArcGIS Web Editor aplikaciją, kuri yra ArcGIS Online sudedamoji dalis. Na ir aš jau esu įsikėlęs žemėlapį ir dabar aš trumpai praeisiu ArcGIS Web Editoriaus funkcionalumą. Tai sakykime, vienais atvejais dirbtinio intelekto modelis gali, pavyzdžiui, identifikuoti netinkamus objektus. Kaip, pavyzdžiui, šiuo atveju buvo identifikuoti ne tik statiniai šioje teritorijoje. Aš galiu tuos poligonus pasirinkti ir štai taip paprasčiausiai juos panaikinti. Tada kitu atveju, sakykime, dabar aš norėjau identifikuoti pastatus, kai kuriais atvejais modelis galbūt nepakankamai gražiai tuos pastatų kontūrus identifikuos. Tai naudodamas reshape funkciją, aš lygiai taip pat tuos kontūrus galiu va štai taip ir sutvarkyti. Na, o kai jau aš savo duomenis turiu susitvarkęs, aš galiu tada pereiti prie tolimesnių uždavinių. Tai pavyzdžiui, štai aš turiu statinius ir koks mano kitas uždavinys galėtų būti, tai aš, pavyzdžiui, galbūt norėčiau juos klasifikuoti. Tai jūs tą galite taip pat padaryti pakeisdami web editoriuje šios sluoksnio atributinę informaciją. Vizualiai aš matau, kad čia greičiausiai yra tam tikri sandėliai, galbūt prekybinės paskirties statiniai. Na, tai aš juos atitinkamai ir klasifikuosiu kaip negyvenamuosius statinius ir šią informaciją išsaugosiu ir ši informacija atsispindės šios sluoksnio atributuose. Tai štai taip, naudojant tiesiog naršyklę, prasukau dirbtinio intelekto modelius, gavau rezultatus ir juos pakoregavau. Na ir pabaigai norėčiau pristatyti tam tikrą naują tipo modelį, kuris angliškai vadinasi Vision Language Context-Based Classification. Aš net nebandysiu išversti šios frazės, bet aš pabandysiu jums tiesiog parodyti esmę šio modelio veikimo. Tai dabar trumpai aš perėsiu į ArcGIS Pro. Štai aš jau esu atsidaręs įrankį su išpildytais parametrais šiam modeliui paleisti. Tai dabar šiam modeliui reikalinga yra pirmiausia vaizdas, ar ne, tai aš šiuo atveju esu nusirodęs ortofoto. Ir tada šiam modeliui reikia nurodyti dominančias sritis. Šiuo atveju aš esu nurodęs miško sklypus, ar ne, tai yra kiekvieną šį poligoniuką. Ir dabar modelio veikimo principas yra toksai, kad jis man grąžins rezultatą, o tas rezultatas bus ne kas kita, kaip klasifikuoti šie poligonai. Na, o šie poligonai bus suklasifikuoti į klases, kurias aš nurodau štai čia, ir pagal užklausą, kurią aš patikiu štai čia. Ir visa esmė yra ta, kad aš modelio paprašau, kad jisai man suklasifikuotų šias teritorijas pagal į klases, kurias aš noriu, pagal mano suteiktą kontekstą, o šiuo atveju aš modelio paprašiau, kad jisai man nustatytų, kuriuose miško sklypuose yra, pavyzdžiui, sergančių ar jau mirusių medžių, kurie miško sklypai yra padengti sveikais medžiais ir tada, kad suklasifikuotų sklypus tuos, kuriuose de facto nėra jau miško, arba tas miškas yra pakankamai retas. Na ir štai kokius aš rezultatus gavau. Štai galime pasižiūrėti. Dabar aš prisiartinsiu prie vienos iš tų vietų. Na ir raudonais kontūrais poligonai žymi sergantį mišką, ar ne tai, ką modelis klasifikavo kaip sergančius plotelius. Na ir aš vizualiai matau, kad iš tikrųjų yra pageltusių, pabaltusių medžių, kurie greičiausiai serga ar jau yra mirę. Galime nukeliauti ir į kitą vietą, na ir pamatysime, kad modelis visai sėkmingai suklasifikavo šias teritorijas.
Alternatyvus panaudos atvejis galėtų būti susijęs su statiniais. Tai principas veikimo yra toksai pats, tik tais, kad šiuo atveju aš modelio paprašiau, kad jisai suklasifikuotų, kurie statiniai yra tarsi sugriuvę ar patyrę didelę žalą, kurie patyrė nedidelę žalą, o kurie galbūt iš vis, kur iš vis net to žalos galbūt net nesimato. Ir irgi galime pamatyti, kad ten, kur pastatas yra apgriuvęs ar sugriuvęs, tai modelis ir identifikavo, kad yra didelė žala, o statiniai, kur stogas yra gražus, vientisas, modelis atitinkamai ir identifikavo, kad tai yra statiniai, kuriuose žalos jokios nematyti. Tai štai taip Deividas pakalbėjo apie asistentus, aš pakalbėjau apie GIS. Manyčiau, kad po mūsų pranešimų jūs galit save laikyti ar GIS dirbtinio intelekto žinovais. Ir ačiū, kad klausėt. And Dean, back to you. That is quite extraordinary. Both of you, thank you very much, Davidis and Žygimantas. You'll hear more from them later, I guarantee it. So, we better move on. Mapping and cartography. Every one of us have to rely on this at some point or another, but these are really comprehensive tools and methods, many new and improved tools for managing thematic map series, hyperlinks in the layouts, so you can click on a feature and then hyperlink out to additional information. Also, in web mapping, both on enterprise as well as online, new and improved tools for map viewer and 3D scene viewing, many different display filters, the use of animated symbols is improved, and as well as templates for different types of features, so you can just apply those templates and create maps very, very quickly. There's a notion of what we call instant apps. Okay, we talk about no code and low code, but this idea about instant apps where you just aim one of these templates to a set of data and instantly it will create an application for viewing, querying, comparing maps very quickly in an application. I also have to mention this application that we call Atlas. It's really quite amazing, and it helps you create simple, beautiful maps of your work instantly without any development at all. Another very useful set of capabilities is dashboards. These are for providing dynamic visual reporting of real-time or very active sets of information. You can visualize trends, you can monitor status, and also manage performance. And so these are finding their way into executive dashboards, into operations centers, and actually even for managing GIS data collection on a day-to-day basis. Spatial analysis and data science is an important aspect of the work that we all do. Comprehensive tools and models and methods, and right now there's more than 2,000 tools, models that you have at your disposal. In the latest release, we now have 97 new tools that have been added. Some of these involved also these GeoAI tools and models that we just had a quick view of. And then looking at also dealing with large raster analysis and also flood simulation now, part of using physics models that are now part of ArcGIS Pro. Spatial analysis of big data used to be kind of a specialty.
but it's becoming more commonplace, especially if you back up big data repositories with real-time data collection. So not only can you analyze data coming in real time, but then you can analyze data at rest to find trends and new patterns. And so it's for transforming big data into big understanding, as we like to say. Another set of capabilities is this geospatial knowledge graphs. Okay, so it's otherwise known as link analysis. These link analysis charts actually allow you to look for various types of trends and patterns, looking for fraud and risk analysis, looking at crime analysis, being able to map social networks or supply chains to visualize and enrich your knowledge. Real-time analytics allows you to integrate sensors and dynamic data. I really like this animation on the screen right now. This actually is showing a real-time graph of the aircraft that were being used on the recent Los Angeles fires, which, as you probably heard, were highly devastating. But this is how the air force that was applied to that fire transpired over time. So this is for being able to visualize, being able to analyze, being able to set alerts, and also the ability to manage those real-time data streams for analysis later. ArcGIS is also a complete, comprehensive system for imagery and remote sensing. It allows you to do reality mapping, which is sort of the foundation of this digital twin. It allows you to analyze, much as we saw in the demonstration, leveraging GeoAI, and also different ways to visualize the imagery both in 2D as well as 3D. And now it's a fundamental part of ArcGIS. So ArcGIS supports all types of imagery, looking at oriented imagery, looking at vertical imagery, 3D satellite imagery, being able to integrate geospatial video, also focused apps for imagery analysis. And these capabilities are also being introduced into ArcGIS Online before the end of the year. And then, well, probably we should not say too much more, but we'll cover a lot of this later on, both this afternoon and into tomorrow. I do want to mention reality mapping. This is a new kind of 3D content creation that's part of ArcGIS. It allows you to use satellite imagery, aerial imagery, or drones to create accurate and very useful 3D renderings, integrated meshes, as well as true orthos, orthomosaics, surface models, and also point clouds. This is a modern way to integrate photogrammetry and map production into ArcGIS. One of the latest advances here sounds kind of crazy, but it's a technique of rendering high-quality images, photorealistic, using this term Gaussian splats. Angelides, can you show us more about that? Taigi,
Tradiciniai fotogrametriniai nuotraukų apdorojimo algoritmai pastaruoju metu ženkliai patobulėjo, taigi tikiu, kad ir jūs esate matę puikių pavyzdžių aukšto detalumo 3D modelių, kaip kad štai šis, tai yra Liublianos miesto pilis, mes galime matyti aukštą detalumą ir, sakykime, šis vaizdas netgi yra, čia yra 3D modelis, bet jis yra netgi artimas tiesiog nuotraukai. Tačiau šalia šio puikaus vaizdo mes matome netokį puikų vaizdą. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į medžius, ar ne? Ir čia mes matome, kad medžiai nėra tokie taip gražiai ir detaliai atkurti. Tai yra tradicinė fotogrametrijos, sakykime, tradicinis trūkumas, kur tokie objektai yra sunkiai įkandami šiam algoritmui. Taip pat galime pažiūrėti į kitus scenarius. Tai štai čia turime truputėlį kitokią situaciją. Ir čia matote, kad iš tolo žiūrint atrodo, jog šie pastatai yra atkurti gana detaliai, vaizdas yra tikrai labai gražus, tačiau jeigu priartintume tam tikras konstrukcijas, ypatingai toje vietoje, kur yra stiklas, kur yra šviesą atspindintys elementai, tokie kaip galbūt skarda ar metalas, mes matome, kad tas detalumas yra ženkliai suprastėjęs. Kitas objektas, kiti objektai arba objektų tipai, kurie yra prastai atkuriami tokiais algoritmais, tai yra labai plonos, siauros struktūros, kaip kad, pavyzdžiui, šita ryšio antena. Tačiau netrukus mes galėsime tai ištaisyti, atkurti aukščiausių detalumų, tai yra panaudoti Gaussian technologiją, kuri bus integruota į GIS Reality ir sukurti daug detalesnius ir tikslesnius modelius, kaip kad matote šiuose pavyzdžiuose, ypatingai vietose, kur yra smulkus objektai, kaip štai šis pavėsinės ažūrinis stogelis. Kitame pavyzdėje noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į augmeniją ir palyginkite su prieš tai matytų pavyzdžių. Smulkus objektai, vamzdžiai, įvairios tvorelės arba, kaip matote šiame pavyzdėje, atitvaras, ryšio antenos, prožektoriai, kameros. Visa tai yra atkurta panaudojant šią technologiją į aukščiausių detalumo. Taigi, Gaussian technologijos integravimas į GIS Reality mums leis džiaugtis tikrai dideliu technologiniu šuoliu ir sukurti 3D modelius dar tikslesnius, dar detalesnius. Ačiū. Dean, back to you. Thank you, Angelides. Wow, beautiful. An interesting new advancement for reality, ArcGIS reality. So also embedded within drone to map in this drone capture now is the reality engine. Embedded. And so this is both within SiteScan, which is a SaaS offering, as well as Drone to Map, which runs on desktops. What we're really talking about here is ushering in an entirely new generation of GIS. And it's all 3D. So this means that all of the 3D capabilities within data management, within the visualization, within analysis, all are becoming 3D ready. The other thing is now, because of this, the ability to create immersive experiences. One of those ways to experience this is through game engines. And so, Davidis, I'm going to go back to you and have you show us what that looks like. Gerai, puiku. Taigi, noriu Jums papasakoti ir parodyti pavyzdžius GIS ir žaidimų variklio integracijos. Taigi, pirmasis pavyzdys. Štai čia matote lietuvių startup kompanijos 1111 studio sukurtą simuliatorių, kuris yra skirtas dronų operatoriams. Taigi, šiame simuliatoriuje GIS suteikia realią vietovę, duomenis apie realias vietovės, kad operatoriai galėtų treniruotis ne išgalvotoje aplinkoje, bet aplinkoje, kuri atspindi realią situaciją kiek įmanoma labiau. Taigi tokie simuliatoriai leidžia realistiškai, efektyviai treniruotis, taupant kaštus, nenaudojant realių dronų ir visą tai atliekant skaitmeniniu būdu. Taigi dabar nusikelkime į Klaipėdą, kur noriu Jums pristatyti Klaipėdos uosto skaitmeninį dvynį, kuris taip pat yra sukurtas panaudojant žaidimų variklį Unreal Engine ir GIS integraciją. Taigi dabar, ką Jūs matote, tai yra laivų modelius pagal jų tipą, jų realią vietą,
matėte, kaip keltas keliasi į Kuršių neriją. Taip pat čia matote, kad kiekvienas laivas turi iššokantį langą su įvairiais atributais ir visa ta informacija atkeliauja iš esančios Klaipėdos uosto geoinformacinės infrastruktūros, tai yra PortGIS ir kitų GIS sluoksnių. Ir čia matote vieną iš svarbiausių mūsų laivų, ar ne, Independence. Ant kiekvieno iš šių laivų galime paspausti, pasirinkti ir sužinoti daugiau apie jį. Taip pat šiame skaitmeninėje dvinyje yra integruoti ir kiti GIS duomenys. Vienas iš jų tai yra batimetriniai duomenys. Matote juos štai čia. Šie duomenys buvo paruošti panaudojant ArcGIS Pro programą, apdorojant pradinius taškinius duomenys ir buvo sukurtas reljefo rastrinis paviršius, kuris integruotas į šį skaitmeninį modelį. Jis naudojamas yra gyliams analizuoti, uosto plėtrai planuoti ir bendrai situacijai matyti uosto dugne. Papildomai dar yra ir perspektyvinis vaizdas, tai yra ateities planai, vizija, projektai. Čia matome naujo pastato projektą ir prieplaukos bei krantinės, tai yra BIM modelių integracija į šį skaitmeninį dvynį, kad būtų galima matyti situaciją dabar ir ateityje. Greitai navigacijai šiame skaitmeniniame dvinyje mes turime pagrindo žemėlapį, kur galime persikelti iš vienos vietos į kitą labai greitai. Ir žinoma, interaktyvioji dalis šios simulacijos yra tai, kad mes galime susipažinti su uostu iš pirmojo asmens, tai reiškia pasirinkti bet kurį laivą ir nuo jo kapitono tiltelio pozicijos tiesiog plaukti ir matyti, kaip atrodo uostas. Papildomai yra interaktyvūs įrankiai, kurie leidžia keisti oro situaciją uoste. Tai jūs galite matyti, kaip yra jungiami krituliai, vėjo stiprumas, bangavimas ir kiti, reiškia, parametrai, kurie dinamiškai keičia vaizdą, kurį matome. Taigi, galbūt ateityje bus integruoti meteorologiniai davikliai iš uosto teritorijos ir šita visa situacija bus matoma gyvai. Taigi, kaip matėte, ArcGIS ir žaidimų variklio integracija leidžia mums sukurti labai realistiškus, interaktyvius sprendimus, kurie yra pirmiausia pagrįsti GIS duomenimis. Ir jie leidžia mums ne tik atlikti simulacijas, bet ir vykdyti realius procesus. Ačiū. Back to you. Thank you, Davidis. So, taking the real world, highly accurate data, interfacing with a game engine to bring it to life for visualization and simulation, real-world points of view. Field operations is actually transforming the way that GIS works in the field. For the people that are field-oriented, bringing GIS with them and also exchanging and synchronizing information from the office to the field and vice versa. Using field maps, using Survey 123, and using quick capture, which are highly specialized, quick types of tools for capturing limited sets of information very, very efficiently and quickly. All of the capabilities that we've talked about so far have been in sort of the outdoor world, or the aerial world, or the underground world. But what about the indoor world, which is where most of us spend our time? So indoor ArcGIS is a whole new set of capabilities that is growing very, very quickly. So ArcGIS Indoors is a complete solution for space and facility management. And because we're running a little short of time, I'm not going to say much about it. But suffice it to say that we have new and improved ways for importing data from point clouds, from indoor mapping systems, and from BIM and floor plan editing. Also using IPS, being able to integrate indoor positioning systems to get highly accurate location information inside. So another set of capabilities that continues to advance and evolve is geospatial data management. I mentioned the fact that ArcGIS manages all types of geospatial content, from geodatabases to point clouds to surfaces to integrated meshes to unstructured data and so on. But what's really important to understand is that we continue to support
these capabilities, both on premises and also in cloud environments. So we also have introduced a new web editing environment that works on both enterprise as well as ArcGIS Online. And we continue to add new data management and data integration capabilities, such as this new capability that we call data pipelines. So this is for being able to create data streams, to create data services into your apps. Let me wrap up by saying a little bit about ArcGIS products. What we have with ArcGIS, as we mentioned, there's really these different experiences. So the premier way is through desktops and ArcGIS Pro. We have ArcGIS Enterprise for on-premise or cloud applications. We have ArcGIS Online, which is the SaaS offering. And then we have lots of apps. We have developer technology as well as solutions, which are all ready to use. All of this is part of the integrated system. But the way that you access them is through some products. Okay. For those of you who've been around GIS for a long time, gray-haired people like me, you know ArcMap, you love ArcMap, and I hate to say it, but we're coming to the end of an era. ArcMap, of course, will continue to operate as long as you have an environment to run it in, but I think what you've seen already on stage here of the new capabilities that are running in ArcGIS Pro, it's time to say goodbye and say hello to ArcGIS Pro. And so Nit Baltic and the entire team will help you make the transition, and actually whatever questions you may have, we can answer those here at the conference as well. So let me just say a few words about ArcGIS Pro. I mentioned, we've already talked about some of these big capabilities, this flood simulation and physics models that are part of it, 3D tile support and creation, advanced cartography, as well as GeoAI, hundreds and hundreds of user-driven improvements that will continue in ArcGIS Pro, made to improve quality as well as performance into the future. ArcGIS Enterprise provides enterprise GIS infrastructure for your on-premise or your cloud environments. All of the basic capabilities for web mapping and content creation, mapping and visualization, analytics, as well as now improved ways for administration of the ArcGIS Enterprise environment, as well as DevOps, especially if you're moving into this Kubernetes type operating environment. ArcGIS on Kubernetes is a next generation, which is a new architecture supporting cloud native environments. This means that ArcGIS can be finely tuned for big enterprise environments to offer up microservices and do this in a modern DevOps environment. Help support scalability and high availability environments. ArcGIS Online is GIS in a software as a service environment. It continues to grow in capabilities, as we've already discussed this morning. Actually, ArcGIS Online is the fastest growing product on the planet right now. Year over year, we're growing at about 33% growth. So it's really exponential adoption of this platform. Well, what's coming next? Lots more. All of these innovations continue to improve. We'll have another release
right around the user conference time in end of June, first part of July. Also a new ArcGIS Pro version, and then we'll have yet another release around the end of the year. Our goal here is for continued focus on quality improvements, functionality improvements, and of course, performance. I'd like to wrap up now by just saying a few things about Esri and Esri's commitment to you. Esri is committed to advancing GIS and the science of where. Most importantly, though, our commitment is to you, and our work is about making your work better. We're also, as Linus described, promoting spatial literacy and the geographic approach. And Esri as a company is a healthy company, and we continue to grow. Esri is also a European company. Esri is actually in Europe, is a network of geospatial organizations, NIT Baltic being one of those key organizations here in Eastern Europe. Across Europe, there are about 30,000 customer organizations. Esri and Esri distributors have about almost 2,800 employees across Europe. We have 29 locations. There's a growing ecosystem of business partners, over 700. And of course, we have 7 very important R&D centers working on some of these most advanced areas that we've already talked about in 3D, GIS, and urban planning, imagery exploitation, reality capture, game engines, and the raster analytics and modeling. So we also are here working in this network to support European institutions. We're highly committed to education. We've got free software for all schools as part of the European Union's education initiatives. And of course, disaster response is a key aspect of what we do, both natural as well as man-caused, such as our support going on right now for Ukraine. So I mentioned that we support all of the European initiatives, policies, and standards. You can take a quick glance across these, but we're active and participating in every one of these. And then finally, it's about communities. This European community of users is really important to us, and it's one of our primary missions and one of the ways that we support each other in the work that we do, both in terms of best practices and sharing knowledge like we're doing here today, collaborative forums, training, and events like here and like last week at IMGIS. Maybe some of you went to Frankfurt to participate in that conference. Also supporting product workshops and also workforce development and education aspects. The final thing that I want to say is to make an impassioned plea to you all to become active in building the next generation of geospatial professionals, taking the knowledge that you have and working with schools. I don't know if you've ever done it, but please, on the next GIS day coming up in November, or any other time for that matter, volunteer, go to schools, help work with children, and watch them get switched on to the power of geography. Watch them become creative and just, anyway, it's such a rewarding experience. If you've never done it, it's something that you really should do. So with that, let me wrap up by saying your nation's future requires
geographic understanding. There are few people in the world that see it as clearly as you do, as GIS professionals. GIS professionals have an enormous role to play in the future of our world. Your work is part of something much larger. You're influencing and creating our common future through the work you do. You and the work that you do are essential for creating GIS for the nation and for leveraging the power of geography to advance our understanding. Thank you all very much, and appreciate spending some time with you.